and PhD degrees from the School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, where he specialized in disarmament studies. He has been a research consultant with the Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi, and at present is Professor of Strategic Studies at the Department of International Relations, Jadavpur University, Kolkata. He was former director of the School of International Relations and Strategic Studies at JU and former head of the department. Dr. Majumdar was also a visiting professor at the Richard Walker Institute of International and Area Studies of the University of South Carolina, USA, under the Fulbright Nehru Academic and Professional Excellence Fellowship Program. He has attended a number of national and international academic schedules at home and abroad and contributed research papers to journals and compendiums. Former editor of the Jadavpur Journal of International Relations, a such publication, he has also authored and edited books on foreign policy, security issues, forced migration, and international relations. His latest co-edited books include Conflicting Identities, Travels of Regionalism in Asia, Monohar 2019, and Peace and Conflict Studies, Perspectives from South Asia, Routledge 21. Now, Professor Anindya Jyoti Majumdar will deliver his lecture to today's webinar. I am grateful to Professor Anindya Jyoti Majumdar for attending this webinar in spite of his busy schedule. I want to express my gratitude on behalf of West Bengal Political Science Association to Professor Anindya Jyoti Majumdar. Thank you. Uh, a very good evening to you all, and thank you for joining in. And I would also like to thank the West Bengal Political Science Association for arranging this webinar and for inviting me to be a part of this particular program. Now, the very dynamic field of foreign policy and in an ever changing global environment, uh, as you would understand, requires regular visits at frequent intervals. In fact, if we want to understand the trends, the continuity and change of foreign policy, in this particular case of India, uh, you know, always after some point of time, because of the twists and turns, one needs to come back and need one needs to reevaluate the very twists and turns to understand whether there has been really a change in foreign policy or whether it is just continuing as it was, in the earlier days. In this particular session, like to point contemporary Indian foreign policy in terms of substance, in terms of its style, and also in terms of its subtext. In fact, you would be all more or less aware of what's happening around us, and the major trends, the patterns of relations with particular countries, with the major powers, with the neighboring countries. So I am not really going into those aspects, but rather what I intend to do is to, try to see whether there has been some departure in Indian foreign policy of this contemporary era. Now, before I go into this, the main aspects of this discussion, just allow me to say a few words about the basic postulations of foreign policy as we understand it today. In fact, the very conventional way, if one can, say that, of defining foreign policy is focused upon
realization of national interest. That is the basic idea. Now, though there can be debates about what constitutes national interest and who actually determines national interests, and there are all kinds of arguments pertaining to that particular aspect, but there are certain vital and crucial elements, and these are, in fact, there are four to my mind. These are comprehensive security. In fact, that would be a core goal of a foreign policy of any country. And when I say comprehensive security, it means not only military security or defense, but also it would include the so-called non-traditional aspects of security, that is of climate change, etc. Second is, sorry, economic development and prosperity. Now, here, obviously, a developing country would like to be a developed country, and a developed country would like to be a prosperous country. So there is no end to this particular process. And then there would be strategic autonomy as another core goal of foreign policy. And that means its ability to take decisions independently. And finally, global status. Every country would like to achieve global status, and India, of course, is no exception. So, conventionally, as we understand that while administrations might change, and in fact, new governments come to power at frequent intervals, so the government policies might also change, but these core goals would never change. And there could be short term goals, and these short term goals of foreign policy would actually be necessitated or are determined by the needs of the day in order to respond to certain developing chain of events or the exigencies of situation. But short-term goals might require new areas of outreach, or to cope with the fresh challenges as they emanate almost every other day. But these are essentially, in fact, steps towards realizing the long-term core goals. So that is of security, that is of prosperity, autonomy, and global status. So if you look into India's foreign policy, you'd always find that these core goals have always been present in India's foreign policy. There are different administration, different ways to achieve these goals, but nevertheless, these core goals have always been present. One interesting aspect is, since this is a kind of never-ending process, because there is no end to quest for security or prosperity or autonomy and status, and even if these goals are achieved to a significant extent, then the next task would be to maintain and protect, the kind of status you have, the prosperity you have, the security you have, against all possible challenges. So, foreign policy in contemporary period, in fact, for some, is something that is primarily concerned with change and maintenance. In fact, Glenn and Morgan, in their book, in a theory of foreign policy that was published in 2010, they argue that states actually try to change those aspects of prevailing situation, that is of international situation, that they do not like, and they would try to maintain those aspects that they do like through their foreign policy. So foreign policy, in fact, is very simplified in the sense that states would always try to do, or to, maintain, what is there that is beneficial for the states, and would try to change a situation, in fact, that is not so beneficial, that is, in fact, in a way disadvantageous to the states, let's say, interests and goals. Now, since this ability of the state, to do so, that is to change and to maintain what is good for them, in fact, this particular ability is often limited, and that is why states would have to make necessary adjustments
and trade-offs between policies. So sometimes, you prioritize some kind of security goals. Sometimes you prioritize economic goals. Simultaneously, there are continuous attempts to either change or maintain particular situations, and there would have to be trade-offs. So therefore, sometimes you gain, sometimes you might lose a bit, but under the circumstances, therefore, you'd always find cooperation, collaboration, competition, compromise, conflict, confrontation. All of these are vital elements towards achieving change and maintenance. There is another aspect that is important in the sense that when we discuss foreign policy, generally these aspects are not really highlighted in textbook analysis, that foreign policy has a time, place, and actor dimension. At different points of time, at we may have different types of global order, that is unipolar, bipolar, oligopolar. I am refraining from saying a particular word as model as multipolar, because it is never really multipolar. It is mostly the dominance of a few, that is oligopolar. And then you have emergence of new strategic areas. For example, the very popular term, the very popular concept of Indo-Pacific in the coming days, in the contemporary days, there would be different kinds of constructs in future as well. Then you can have new challenges. For example, pandemic COVID-19, it posed a serious challenge, completely taking people of the world unaware. And then there would be new actors, new generations of people, then new leadership, new bureaucrats, new state or non-state actors, and therefore, same policies are perceived and implemented in different ways by different actors at different points of time and different places. So if I just give you an example that we are very familiar with the idea of non-alignment. All right. So over time, non-alignment, the very policy, has been interpreted, reinterpreted, implemented in different ways by different actors. So therefore, this time, place, actor dimension also, is very important in understanding foreign policy. And in fact, while this change is inevitable, and in fact, uh, when states seek to maintain what they like, that reveal the element of continuity in foreign policy. And when they try to change, obviously that means a departure from the existing point. So Indian foreign policy is also no exception. In fact, uh, you know, and it is to use an exercise in terms of change and maintenance. Now, when we talk about contemporary times, in my mind, contemporary can be divided into two components. One is, the recent ones that start, in 1991, coinciding with the end of Cold War, and the other is the most recent, that is beginning in 2014 with Prime Minister Modi's first administration. Now, in many ways, the most recent obviously has its roots in the policies adopted during the recent phase, and the shifts that were in the making have become prominent today. So basically, when we try to understand the departures in most recent uh, times, we need to take into consideration certain development in uh, recent times, that is post 1991, and I will not go into the details of these post 1991 developments, but I think that there were four irrevocable decisions that were taken, signifying a serious departure from the past patterns. One obviously was the liberalization of the economy under Narasimha Rao administration. Second was initiating strategic partnerships. Now, very interestingly, the first strategic partnership came in 1997 with South Africa under
Devegowda administration. Then declaring India as a nuclear weapon state under Atal Bihari Vajpayee administration. And fourth, growing closeness with the United States, leading to the nuclear deal. Nuclear deal in itself is not that important in this scheme of things, but this growing closeness with the United States that actually, uh, became pretty prominent under the Manmohan Singh administration. Now, all these, you'd see Narasimha Rao, Deve Gowda administration, Vajpayee administration, Manmohan Singh administration, this there were changes that were taking shape during their administrations, but all these set in motion a chain of events and the thought process that significantly changed the substance of India's foreign policy. And I say these are irrevocable decisions because what is generally expressed in terms of crossing the Rubicon. So India crossed the Rubicon in many areas, in fact, during this particular period. And though I may say that this was also mostly the period of coalition governments at the center, and in fact, the coalition governments could really not uh, fully utilize the potentials of these changes that are to offer. But by the turn of the century, the war on terror, then there was Arab Spring. The world was volatile, and in fact, the significant changes that India initiated during these years, in fact, were quantum jumps. As far as India was concerned, but Modi administration in recent times worked on this, fine-tuned this, and to the credit of the administration, worked well. So obviously, I would also add that these ideas took time to crystallize. There were apprehensions about these decisions. There were apprehensions with regard to the kind of possible outcome of these kind of decisions, the consequences, and some of these were interpreted in different ways. For example, it is often said that non-alignment has lived its utility, and it has been now replaced by once again a very popular term, the multi-alignment. Now, two things are two things are to be noted here. One, the idea of non-alignment, as a concept, it lives because India is non-aligned forever. Because whatever is the situation, India is not aligning with any other party, at least as per its practice. And secondly, strategic partnerships are not really alliances. So, multi alignment, therefore, would appear as an inappropriate term because alliances are often directed against a third party, partnerships are not. So, strategic partnerships are definitely not alliances. And, we can talk about multi engagement, but not multi alignment. And India has been expanding this partnership ever since. Very recently, the latest being obviously Egypt, Italy, and Greece, who became strategic partners in 2023. So we have roughly around, 34, 35 partners. I'm not sure about the exact figure, but that is roughly the number of strategic partners that we have. The composite substance, really, of India's foreign policy uh, changed also because the emerging complexities of contemporary world. Would be responses, and then you adopt or adapt your foreign policy to the new situation. And in fact, the way it is said, whether the structure is more important or the agencies are important, the agencies respond to the structure, and in the process, they seek to change the structure itself. And
the in fact the complexities of this particular world, that is the rise of the so-called non-traditional security issues ranging from climate change to pandemic or increasing connectivity has become the buzzword of this century, and this connectivity acquiring strategic significance in the form of, let's say, Chinese Belt and Road Initiative and the countermeasures, then worldwide supply chain, and the weaponization of economic, tools, ties, including sanctions, including, in fact, de-risking, as it is said, that you do not concentrate your investment into a particular, area, and also, technological revolutions, uh, cyberspace, space-based assets, artificial intelligence. In fact, some people they argue that the three most important spaces are going to become very important in the coming days, and that is cyberspace, outer space, and maritime space. But the basic idea here is that these issues are so different from the issues that we have encountered in earlier period, that these issues are changing the substance of foreign policy. Now, these new issues actually would call for change in foreign policy orientation. So when we talk about new foreign policy core goals of administration, in fact, in 2017, Prime Minister Modi was talking about the strategic goals, and he said that one core goal would be to drive India's economic presence in newer markets, mostly in Africa and Latin America. And obviously, there were other goals. Those goals are continuing from the earlier period. That India obviously want to enhance its security in a difficult neighborhood, and to build India into a leading power and a net security provider. Now, you must have heard about these phrases because these phrases are frequently used. But on top of that, there are compelling global challenges. Global challenges that cannot be unilaterally solved. And therefore, the idea of enlightened national interest is advocated. That presupposes that collaboration and competition with others actually enhances one's own security, and therefore, certain global challenges would become, your own security challenges or own matters of concern in terms of your uh, okay. तो सर আপনার Yes. স্যার Uh, okay. So, this kind of enlightened national interest is a concept that whereby your global challenges also would become components of your national interest, and only by working with others you can solve or you can tackle this kind of you know uh, challenges. So, reformed multilateralism, as India talks about, reformed in multilateralism, reformed, that is, with reformed international institutions like the United Nations, that it actually translates into, what it is said that India would uh, like to be a member of the Security Council, and thereby, certain reforms would take place at the international level, and at the same time, what is called Vasudhaiva Kutumbakam, the phrase that are being used in contemporary period. Now, the change obviously is most evident in style. Political leadership induces such shifts, and Prime Minister Modi's style is obviously is very noticeable. His intense involvement in India's foreign affairs, his frequent trips uh, to different countries, establishing personal chemistry with many of the leaders of the world, have made summit diplomacy a very important component of India's foreign policy. So, there are the regular diplomatic,
kind of interactions. But at the same time, you have the summit diplomacy acquiring very important kind of position in India's foreign policy behavior. And prime minister trips abroad and reciprocal visits by foreign dignitaries have become uh, the usual practice in contemporary India. Another aspect is the celebration of the diaspora. It is not merely, kind of establishing contacts with the diaspora, but it has now become a practice to interact with the Indian diaspora in a jubilant and festive kind of mood, and there is sustained effort to bring them within the overall fold of foreign policy as to re-establish connections with them, that they are the extensions of India in foreign lands. Now, which may in future pave the way for dual citizenship. We don't know right at this point of time, but this is one very important aspect of India's foreign policy at this particular point of time. Now, because of social media, Instagram and Twitter or the X handle, foreign policy is obviously no longer an area that is not within the domain of the public. That is, in fact, public is very much informed and interested in foreign policy issues, and social media has made it possible. And in fact, Jaishankar's forthright responses have endeared him among the Indian public, mostly because of the coverage of various such programs by the social media. And under these circumstances, foreign policy also acquires attraction in public mind. And social media can be, or actually, it is being used to gain support to the policy and convey messages pertaining to foreign policy to other actors. So, what you know Jaishankar says as foreign minister, he might talk about his personal experience, personal views, but it takes some kind of official character when he speaks this and in way of explaining India's foreign policy or India's stances, India's positions with regard to particular issues. So, how does India views the world uh, and itself forms the subtext, the content of subtext of India's foreign policy. India has always considered itself as a bridge between two extremes, and in fact, while retaining the flexibility to modify positions with time, but on the whole, the basic idea was to you know uh, appear before the world as you know as someone who would be able to intermingle with all the opposite extremes. Now, in fact, its non-alignment policy suited the idea, and so also these strategic partnerships. I would rather call this, in fact, this particular aspect as functional centrism of India's foreign policy, which is an admixture of ideals, strategies, and real politics precast into one. And this, in fact, idea of functional centrism allows India flexibility, and this also changes the character of the institutions when India is involved. In fact, if you think of BRICS, if you think of Quad, these institutions, could have been acquired, you know, could have acquired a different kind of character, but they have not become, let's say, Quad hasn't become a military alliance, or BRICS is not completely anti-West. It is because of the involvement of India. And this can be viewed as a kind of consistent ethos of India's foreign policy. Now, however, while this is some kind of an component that is continuing in India's foreign policy, and I think that right from the beginning, India has been, viewing itself as a bridge between two extremes, between two opposites. Uh, Another dimension has become important in contemporary period. That is the idea of a new idea, new India.
In fact, once again, to quote Jaishankar, he tries to project India as one that is able to define its own interests, articulates its own positions, finds its own solution, and advance its own model. This is a kind of new India, and it draws its strength from its heritage and culture. So, new India is more Bharat. That is the basic idea. Now, this transition has taken place very recently, and there is a renewed focus on projecting India not as an independent sovereign state from 1947 or the colonial British period, but an India with a glorious history of 1,000 years. And that is also now influencing the subtext. That is, it conveys the message of resurrection of past glory, and in fact, I might say that between 2020 and 2024, this particular change has taken place. And why I say 2020 and 2024? Because in 2020, Jaishankar wrote the book The India Way, and in 2024, his book is Why Bharat Matters. So there is a kind of conscious, push, to project India as a country, that has a glorious past, and India is actually a kind of civilization. This particular aspect, obviously, it has always been there, but this particular aspect would have to be projected on the world scene. Now, in fact, I am one of those who believe that soft power works only when it is sufficiently backed by hard power. But once these hard power credentials are established in terms of growing military muscles, economic strength, and technological progress, only then you would find soft power acquiring a new momentum. That is, soft power in itself, might not work when a country lacks hard power. India is rich in soft power, and of late it has tried to acquire, you know, a kind of position in the world in terms of cultural diplomacy. It has tried to utilize the elements of soft power with greater vigor. Indian films, Indian music, dance forms, cuisine have always been attracting, foreigners. Uh, you know, and now, there is greater awareness, there is greater projection of these, aspects. Yoga spreads to different parts of the world with an international yoga day on 21st of June. You have spiritual tourism in terms of Buddha circuit with greater facilities, improved connectivity, and infrastructure. Uh, in fact, there have been attempts to spread greater awareness of Hindu religion that is being manifested in growing number of Hindu temples in foreign lands. In fact, this is in a way these have increased visits by foreigners. Uh, in fact, are there many who would like to listen to this particular lecture in Bengali? I'm getting these kinds of comments, so I might make it bilingual in this sense. Uh, so basically, okay. Basically, therefore, I will be talking about the major points in Bangla as well. What I would see that this promotion of even inland tourism in terms of Swadesh Darshan and attracting foreign tourists by showcasing India has been a priority of these administrations. Now, one would remember Prime Minister's visit to Lakshadweep and how Maldives reacted, fearing the rise of a competitor to its tourism industry. Well, let me just say a little bit of this, what I have already been saying in Bangla. That is what I was trying to do. I was trying to see যে জিনিসটা দেখতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে তিনটে ক্ষেত্রে
আহ, বর্তমান সময়ের যে বিদেশ নীতি, সে বিদেশ নীতি কতটা পরিবর্তিত হয়েছে বা সেই পরিবর্তনগুলো তিনটে ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় কিনা। এবং সেক্ষেত্রে আমার যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে তিনটে জায়গায়। একটা হচ্ছে সাবস্ট্যান্সে, যে সারবত্তা থাকে একটা বিদেশ নীতির, সেই সারবত্তার মধ্যে কিরকম পরিবর্তন আসছে, মানে কোন বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বেশি মাত্রায় চিন্তিত, কোন বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বেশি মাত্রায় ব্যস্ত, কোন বিষয়গুলো আমাদের নজরকে মোটামুটি ভাবে দখল করে রেখেছে আজকের দিনে, তাতে করে সারবত্তার দিকটা বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত যেটা আমরা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে শৈলীর দিক থেকে, স্টাইল কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে, কিভাবে আহ বিদেশ নীতির ধাঁচটা পাল্টে যাচ্ছে। আর 3 নম্বর আমরা বলছিলাম যে সাবটেক্সট, যে অন্তর্নিহিত ভাব বা তত্ত্ব যেটা থাকে বিদেশ নীতির, এই যে নিজেকে আমরা কিভাবে দেখি, আমরা দুনিয়াকে কিভাবে দেখি এবং কি ধরনের মেসেজ আমরা নিজেরা বিশ্বাস করি বা সেটাকে ছড়িয়ে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে আমরা সেই অন্তর্নিহিত ভাব বা তত্ত্বের ক্ষেত্রে, সাবটেক্সটের ক্ষেত্রে, ফরেন পলিসির ক্ষেত্রে দেখতে চাইছিলাম। যেটা বলে আমি শুরু করেছিলাম, খুব সংক্ষেপে যদি বলি, সেটা হচ্ছে যে সাধারণভাবে প্রচলিত ভাবে আহ আমরা যদি দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে জাতীয় স্বার্থ বিদেশ নীতি তাই পূরণ করে, এবং সেই জাতীয় স্বার্থের কতগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো বলা চলে উপাদান আছে, যেগুলো রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হিসেবে সামনে আসে। একটা হচ্ছে যে সম্পূর্ণ সর্বাত্মক নিরাপত্তা, একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে শুধু বিকাশ নয়, তার মানে সমৃদ্ধিও হতে পারে। এবং অটোনমি অফ ডিসিশন মেকিং মানে স্বাধীনভাবে নিজের আহ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, এবং মোটামুটি ভাবে গ্লোবাল স্ট্যাটাস বা আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় একটা সম্মানের একটা জায়গা অর্জন করা। এটা যে কোনো দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। খুবই প্রচলিত অর্থে ফরেন পলিসি এই এই উদ্দেশ্যগুলো চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। আর তাছাড়াও কিছু কিছু শর্ট টার্ম, স্বল্পকালীন কিছু কিছু উদ্দেশ্য তৈরি হয়, যেগুলো হচ্ছে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে, যেগুলো আহ বলা চলে বিভিন্ন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের উৎপত্তির সাথে সাথে সেগুলোকে ট্যাকল করার জন্য, সেগুলোকে ঠিকঠাক করার জন্য ছোট ছোট গোলগুলোর প্রয়োজন হয়। যে ছোট ছোট গোলগুলো আসলে সোপান, যেগুলো ওই বড় বড় যে লং টার্ম, দীর্ঘকালীন যে সমস্ত গোল রয়েছে, উদ্দেশ্য রয়েছে, সেগুলোকে পূরণ করার জন্য। এই প্রসঙ্গে আমরা যে জিনিসটা দেখার চেষ্টা করছি, যে আজকের দিনে তাহলে বিদেশ নীতিকে আমরা এই প্রচলিত অর্থ থেকে বেরিয়ে এসে ঠিক কিভাবে আধুনিক কালে দেখা হয়, কারণ এটা একটা এন্ডলেস প্রসেস। নিরুপমা রাও, ফর্মার ফরেন সেক্রেটারি, খুব সম্ভবত বলেছিলেন যে দেয়ার ইজ নো ফুল স্টপ টু ফরেন পলিসি, অনলি কমাস অ্যান্ড সেমিকোলনস। ফরেন পলিসি, বিদেশ নীতি চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। তার কোনো, এই প্রসেসটা যেহেতু কোনো শেষ নেই, সেহেতু আমরা এমন একটা জিনিস দেখছি যে আলটিমেটলি ফরেন পলিসি, বিদেশ নীতি কি করে, যে জিনিসগুলোর লাভজনক, যে সিচুয়েশন, যে পরিস্থিতি তারা পছন্দ করে, সেই পরিস্থিতি গুলোকে তারা চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়, প্রোটেক্ট করে রাখতে চায়, মেনটেন করতে চায়। আর যেগুলো তাদের পক্ষে অলাভজনক বা অসুবিধার সৃষ্টি করে, সেই পরিস্থিতিগুলোকে তারা চেঞ্জ করতে চায়। সুতরাং চেঞ্জ আর মেনটেন্যান্স, এই কিছু কিছু জিনিস চালিয়ে যাওয়া আর কিছু কিছু জিনিসকে পরিবর্তন করা, এটাই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে ফরেন পলিসির ফাংশন। এটার থেকে আমরা যে জায়গাটায় এলাম মোটামুটি ভাবে, সেটা হচ্ছে যে সফট পাওয়ার, আই মিন সফট পাওয়ার, হার্ড পাওয়ারের ডিস্টিংশনস তো জানাই আছে, কিন্তু এই যে সমস্ত এলিমেন্টস গুলোকে আমরা ব্যবহার করি, এর মধ্যে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত কখনো কখনো এমন হয় যেটা খুব বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে। এবং সেক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যে 1991 এর পর থেকে চারটে এই ধরনের খুব বড় ডিসিশন আইডেন্টিফাই করা যেতে পারে, এবং চারটে কিন্তু আবার চারজন বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রীর আমলে। যেটা লিবারালাইজেশন আমাদের হয়েছিল, যেটা উদার উদারীকরণ, যাকে বলা হয়, নরসিমহা রাওয়ের সময়। এবং তারপরে দ্বিতীয়ত যখন আমরা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ, এই যে আমরা আহ, কৌশলগত অংশীদারিত্ব বিভিন্ন দেশের সাথে শুরু করলাম, যেটা শুরু হলো
97-এ দেবেগৌড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে, এবং সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে, এবং তারপরে ফ্রান্স, এবং তারপরে পরপর অনেকগুলো অবশ্য। এবং তারপর আমরা যেটা দেখছি যে বাজপেয়ীর সময়ে আবার একটা ইরেভোকেবল ডিসিশন, মানে এই ডিসিশনস গুলোর পিছনে ফিরে যাওয়া আর যায় না। এই যে ডিসিশন, সেই ডিসিশন হচ্ছে নিজেকে পারমাণবিক অস্ত্রধর রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা, এবং তারপরে আমেরিকার সঙ্গে নানা ধরনের আলাপ আলোচনা শুরু, যেটা মনমোহন সিং এর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় নিউক্লিয়ার ডিল যখন আমরা দেখছি, সেটার তার আগেই কিন্তু নেক্সট স্টেপস অফ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ হয়ে গেছে। মানে গ্রোথটা বা যে উন্নতিটা হচ্ছে দু দেশের সম্পর্কের মধ্যে, সেটা একটা আহ, বাড়তি মাত্রা পাচ্ছে এই মনমোহন সিং এর জমানায়। যেটা আমরা বলছিলাম যে বর্তমান যে মোদী অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 2014 থেকে, তারা এই বেসিক চেঞ্জগুলোর উপরে কাজ করেছে, এবং সেগুলোকে আরো ভালো করে ফাইন টিউন করে, আরো কিছু কিছু অবশ্যই কিছু কিছু নিজস্ব ধারণার সাথে মিশিয়ে দুনিয়ার সাথে পেশ করেছে। এবং এখানটায় আমরা যেটা দেখছিলাম যে এই সাবস্ট্যান্সটা এই কারণে আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে এই ডিসিশনস গুলোর কারণে। আর তারও সঙ্গে সঙ্গে সাবস্ট্যান্সটা যেভাবে পাল্টাচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে যে আধুনিক দুনিয়ার যে কমপ্লেক্সিটিস, যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক দুনিয়ায়, এবং আধুনিক দুনিয়ার যে সমস্ত ইস্যুস রয়েছে, এবং সেই ইস্যুস মধ্যে আমরা কানেক্টিভিটির কথা বলছি, সংযোগ বেড়ে গেছে, এখন সাইবার সিকিউরিটি, আউটার স্পেস বা মহাশূন্য আমাদের আহ, আলোচনার আওতার মধ্যে চলে আসছে। আমাদের বলা চলে যে প্যান্ডেমিকের মতো বা অতিমারির মতো ঘটনাবলী ঘটছে। এই সমস্ত ইস্যুস গুলোই, যেগুলো আগে আমরা এর আগে কখনো আহ, সোজা কথায় খুব গভীরভাবে এর সঙ্গে আমরা ইনভলভ ছিলাম না, এগুলো ক্রমাগত এই ইস্যুস গুলো নতুন নতুন করে আসছে, যেগুলো সংকট সৃষ্টি করছে। এবং এই ইস্যুগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমাদের যে বিদেশ নীতির যে সার, যে সারবত্তা যেটা রয়েছে, সেই সারটা কিন্তু তার যে উপাদানগুলো, তার যে কম্পোনেন্টগুলো, সেগুলো পাল্টে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত আমরা বলছি শৈলীর দিক থেকে, যে শৈলীর দিক থেকে ভারত এমন একটা দেশ এখন যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যে কথাগুলো আমরা বলছিলাম, যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর তার পার্সোনাল ইনভলভমেন্ট, ঘন ঘন বিদেশে যাওয়া আসা, বিদেশের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে একটা পার্সোনাল কেমিস্ট্রি তৈরি করা, বা জয়শঙ্করের সোজা সাপটা জবাব বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামে, এবং সেই প্রোগ্রামগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে ব্যাপ্তি পাচ্ছে, তার ফলে যেটা দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি যে বলা চলে এখন অনেকটাই কনসপিকুয়াস, চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে, চোখের সামনে আহ, প্রতীয়মান হচ্ছে ফরেন পলিসি, বিদেশ নীতি। এবং বলা চলে যে অনেক বেশি ভোকাল, অনেক বেশি তার অ্যাসার্টিভ, আর অনেক বেশি সে নিজের আহ, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় এই আন্তর্জাতিক দুনিয়ায়, এবং ফ্ল্যামবয়ান্ট যাকে বলে, যে আগে এটা আমাদের কোনো ট্র্যাডিশন ছিল না আমাদের আহ, বলা চলে বিদেশ নীতির সঙ্গে ধরন ধারণে, এই ধরন ধারণেরও একটা পরিবর্তন হয়েছে। এবং ডিজিটাল মিডিয়া আসার ফলে, সোশ্যাল মিডিয়া, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার এইসবের ফলে এখন পাবলিকের বা সাধারণ জনগণের মধ্যেও কিন্তু ফরেন পলিসির আগে যে জিনিসটা অতটা লক্ষ্য করা যেত না, এখন লক্ষ্য করা যায়। এবং এই সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের সিগন্যাল, বিভিন্ন ধরনের মেসেজ বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো যেতে পারে। মানে সবসময় যে আমাকে নেগোশিয়েট করতে হবে, আমার পজিশন জানাতে হবে, তা নয়। আমার কি বক্তব্য, আমি কি চাইছি না চাইছি, সেটা কিন্তু এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, যেহেতু তার প্রচার অত্যন্ত বেশি, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই ধরনের মেসেজ কনভে করা যেতে পারে, এবং সেটা একটা শৈলীর দিক থেকে একটা পরিবর্তন। আরেকটা যেটা আমরা বলছিলাম সাবটেক্সট, সেটা হচ্ছে অন্তর্নিহিত যে ভাব, যে তত্ত্বটা বিদেশ নীতির, সেটার মধ্যে ভারতের একটা প্রথাগত যে ভাবটা ছিল, সেটা হচ্ছে যে আমরা, এবং এটা মোটামুটি ভাবে আহ গৃহীত ফরেন পলিসি লিটারেচারে, যে আমরা নিজেদের একটা সেতু বলে মনে করতাম দুটো সম্পূর্ণ বিরোধী
অবস্থার মধ্যে। সেটা দুটো বিভিন্ন আইডিয়া হতে পারে, দুটো দুটো বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন হতে পারে, বিভিন্ন দুটো দেশ হতে পারে, এবং তার মধ্যে যে আমরা যে আমাদের সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছি, সেটা একটা সেতু নির্মাণের মতো সম্পর্ক আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, যার সঙ্গে নন অ্যালাইনমেন্ট, জোট নিরপেক্ষতা খাপ খেত, এবং আজকের দিনের যেটা মাল্টি এনগেজমেন্ট আমরা যেটা বলছি, সেটাও অত্যন্ত খাপ খায়। এই স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ বা কৌশলগত অংশীদারিত্ব খাপ খায়। সেটাকে আমরা বলছিলাম, বা আমি বলছিলাম সেটাকে ফাংশনাল সেন্ট্রিজম বলে একটা টার্মের অর্থে, মানে এটা একটা মধ্যবাদ। কিন্তু এই মধ্যবাদটা, তার নমনীয়তা খুব প্রচুর, এবং তার ফলে বিভিন্ন ধরনের পজিশন বিভিন্ন সময়ে নেওয়া যেতে পারে, কোনো একটা পক্ষের সঙ্গে বা কোনো একটা পক্ষের দিকে না ঝুঁকে গিয়েও বিভিন্ন রকম ডিপ্লোম্যাটিক বা ধরা যাক কূটনৈতিক অবস্থান নেওয়া এখানে সম্ভব। এবং এই ফাংশনাল সেন্ট্রিজমটাকে আমরা একটা কনসিস্টেন্ট বা কন্টিনিউইটি বলে ধরতে পারি, যেটা ভারতের বিদেশ নীতিতে সবসময় বর্তমান। তার সঙ্গে যেটা দেখার সাবটেক্সটে, সেটা হচ্ছে বর্তমান সময়ে একটা নতুন উদ্ভব যেটা ঘটছে, সেটা হচ্ছে এক নতুন ভারত বলে তাকে প্রজেক্ট করার যে একটা প্রচেষ্টা হচ্ছে। এবং এই নতুন ভারতের যে প্রজেকশন, সেটা হচ্ছে যে ভারত তার পুরোনো দিনের ইতিহাস নিয়ে সেই ভারত, এবং এই ভারতকে 1947 সাল থেকে একটা ডেভেলপিং স্টেট সে ক্রমাগত তার নয় বৃদ্ধি ঘটেছে, সেটা দিকে নজরটা নয়, নজরটা অনেক বেশি হচ্ছে ভারতের পুরনো ইতিহাসকে সামনে আনা। এই প্রসঙ্গে যেটা আরেকটা আমার বলার, সেটা হচ্ছে যে সফট পাওয়ারের ক্ষেত্রে আমরা যেটাকে বলছিলাম, সফট পাওয়ারটাকে আমরা একটা ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার হিসেবে দেখতে পারি। ইনফ্যাক্ট উই ক্যান ভিউ দিস অ্যাজ এ ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার in a sense that it actually rides on an increase of hard power capabilities of a state. India's hard power capabilities have increased, and therefore, the soft power, the power of attraction becomes more attractive in a sense. And when the Prime Minister projects Lakshadweep as a tourist destination, one must also take note of the fact that Indian naval base INS Jatayu is also coming up in Lakshadweep in order to check Chinese forays into the Arabian Sea, or to bolster its operations in adjoining areas like the Red Sea, where Indian ships are being employed to protect vessels from piracy, attacks by the Houthi rebels. These are steps towards India's emergence as the next net security provider. সুতরাং আমরা যেটা দেখছি যে ইন্ডিয়ার সফট আজকের যতটাই পাওয়ারের অ্যাট্রাক্টিভনেসটা সেই হিসেবে ততটা হ্যাঁ বাড়বে। সুতরাং এইরকম পরিস্থিতিতে, under হ্যাঁ these circumstances, what we might say that with the change in substance, style, and subtext of India's foreign policy, ওই যে two usual ফিডব্যাক লুপটা aspects are becoming obsolete, ও ফিডব্যাক বা লুপটা চ্যাট irrelevant. One is হ্যাঁ those books. Some of আচ্ছা these are still available in the market, that আচ্ছা still outline the জিহুদের চ্যাট features of লুপটাই তো India's foreign policy as that of ওকে a ওকে ঠিক peace-loving, আছে non-predatory, neutralist, middle-ranking ঠিক state. আছে In fact, with the ideas of non-alignment, anti-colonialism, anti-imperialism, disarmament, faith in the UN system, এইগুলো ভারতবর্ষের ফরেন পলিসি বা বিদেশ নীতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে এখনো লেখা হয়, এখনো সেটা চলে। এই যে ফেথ ইন দ্য ইউএন সিস্টেম, এটাকে যদি আমরা বলি, তাহলে আমরা এটা মাথায় রাখতে হবে যে লাস্ট ইয়ার ইন্ডিয়া কন্ট্রিবিউটেড $47 million to the UN budget. This year, that is in 23-24, I mean 24-25, in this particular time span, in this interim budget that was presented very recently, its contribution, uh, you know,
has been reduced to $21 million. That means a cut of 54%. So if you cut down 54% of UN budget, that doesn't really signify your faith in the UN system. That actually signifies, the frustration with the UN system. যে ইউএন বর্তমান পরিস্থিতিতে যেই রকম সেই সেই ইউএন খুব কার্যকরী নয়, অন্তত ইন্ডিয়ার সে কথা মনে হয় না। সুতরাং ইন্ডিয়া ন্যাচারালি এই বাজেট কাট করেছে। পরবর্তীকালে বাজেট আবার বাড়াতে পারে, কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে সিগন্যাল, এগুলো হচ্ছে মেসেজেস যে আহ, আমরা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের ফরেন পলিসির গতি প্রকৃতি কিরকম হতে চলেছে। সো দিস বুক শুড হ্যাভ টু বি মডিফাইড, in fact with inclusion of new ideas, with new inclusion of the various concepts that are being projected, like a developed India, Vikashit Bharat, or for that matter friend of the world, or Vishwamitra, or in fact you know the world is a family, Vasudhaiva Kutumbakam. And why I say that, we need to include these aspects, not necessarily in those terms, but these aspects, because these ideas, the ideas that are represented, say, by Vasudhaiva Kutumbakam or Vishwamitra or Vikasit Bharat, etc., these ideas would be difficult to overturn, or to revoke, or to negate, or to withdraw, even if there is a change of administration. You know, there could be other catchphrases. If you do not like a particular, kind of Vishwamitra, you replace it with another word, but the very spirits, the contents will continue to remain, in the coming decades as well. This is one aspect that our textbooks need to take note of, these changes. And secondly, that is as features of India's foreign policy. And second is this usual criticism of India's foreign policy, that it has been uh, essentially ad hoc, reactive, ambiguous, highly couched in moral rhetoric. These kinds of criticisms are no longer relevant. Earlier, even in many ways, India had been, pragmatic and transactional, and in fact, these criticisms were mostly motivated writings. In fact, to pressurize, uh, or to put pressure upon India in order, to adopt particular stances. But in contemporary period, India has become more uh, pragmatic. And for example, once again, if we go to Jaishankar refers to complexities of the world and warns against reducing the complexities into simple, straightforward principles. For example, us versus them, or a contest between democracies and authoritarian countries. It is more complex than these such simple narratives as propagated by the West. So he openly says, and that has become quite popular, in contemporary period, the term is viral. That is, India is on India's side, and if that provides India with multiple options, so that is a smart thing to do. So such a pragmatic state, that is India is obviously projecting itself as a pragmatic state, but one needs to understand as well that a pragmatic state is also unpredictable and could be a source of concern for other states. So basically আইডিয়াটা হচ্ছে যে বই সমস্ত যেগুলো অ্যাভেলেবল তাদের মধ্যে নতুন নতুন ফিচার্স এগুলো আসা জরুরি, না হলে বইগুলো ইরেলিভেন্ট হতে থাকবে। আর দ্বিতীয়ত, যে ধরনের ক্রিটিসিজম ভারতের বিরুদ্ধে সাধারণত বলা হতো যে এর কোনো কনসিস্টেন্ট কোনো ফরেন পলিসি নেই ভারতে, জেনারেলি এরকম বলা হতো যে ইন্ডিয়া হ্যাজ নো পাকিস্তান পলিসি, নো ইউএস পলিসি, ইন্ডিয়া হ্যাজ নো ফরেন পলিসি অ্যাট অল। ইন্ডিয়া জাম্পস ফ্রম ওয়ান ক্রাইসিস টু ক্রাইসিস, ফায়ার ব্রিগেড অ্যাপ্রোচ বলা হতো। এখানে আগুন লেগেছে, এই আগুন নেভাও, তারপর ওখানে আগুন লেগেছে, সেই আগুন নেভাও, তার চেষ্টা করো। It's not actually like that. India's foreign policy has been very innovative, very adaptive, and in fact, in
contemporary period, it has become more pragmatic. But this pragmatism, and this is, the last, I am in the last leg of my discussion, and I will end by referring to possible, you know, challenges to India's foreign policy in the coming days. Now, as I have mentioned, that India has become very pragmatic in its approach, and therefore it challenges the usual Western narratives of world order. যে সমস্ত আখ্যান রয়েছে ওয়েস্টের বিশ্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে, এর প্রত্যেকটাই কিন্তু ইন্ডিয়ার চ্যালেঞ্জ করছে এখন বর্তমান সময়। ডেসপাইট ইউ সি, আমেরিকার সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্কটা, সেটা আতাত লাইক। In a sense, we have treaties like LEMOA, COMCASA, BECA, and various other fields of cooperation. But India is also quite insistent on its special relationship with Russia. So Russia or America, we would like to have independent relations. So that is the basic idea of functional centrism. And at the same time, being very pragmatic, that we will buy oil from, Russia, and we will also take, advantage of our relations with different other countries. It could be in the Gulf region, it could be in Latin America, it could be in Africa. Not necessarily, the European countries would have to determine the kind of narratives that the world would have to subscribe to. এই আখ্যানগুলো কিন্তু চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আর এই আখ্যানগুলো চ্যালেঞ্জ হলে অবভিয়াসলি যেটা হয়, সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটস might like to take advantage of growing economic relations with India, এখন যেরকম হতে পারে, but there might be occasional attempts to rein in India. ইন্ডিয়াকে একটুখানি ধরা যাক, তাকে একটু বেঁধে ফেলার চেষ্টা, তার অসুবিধে করার চেষ্টা। ফর এক্সাম্পল, বাই অ্যাটেম্পটিং টু ব্যান ইন্ডিয়ান কোম্পানিজ ডিলিং উইথ রাশিয়া, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এরকম রেজলিউশন আছে, অথবা raising allegations of India's involvement in neutralizing anti-India elements on foreign soil, এই নিজ্জার কিংবা পান্ডুনের মতো। এগুলো হচ্ছে ইমেজকে বাধা দেওয়ার একটা চেষ্টা, এবং এই ধরনের চেষ্টা আগামী দিনে হতেও থাকবে। যেরকম ওয়েস্টের একটা ন্যারেটিভ আছে, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার, নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা, যেখানে ফুকুয়ামার এন্ড অফ হিস্ট্রি, হান্টিংটনের ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন, এই যে থিসিসগুলো পরপর এসছে, এগুলো প্রত্যেকটাই বিতর্কিত। এবং এখানে যে ব্যাপারটা আলটিমেটলি আসে, এবং আজকের দিনে যেটা এসছে, আইকেনবেরি এবং বাকিদের যে ধরনের আইডিয়া, যে there would obviously be a fight or conflict between League of Democracies, মানে ডেমোক্রেটিক দেশসমূহ, যার মধ্যে ভারতও পড়ে, এবং অথরিটারিয়ান রাশিয়া, চায়না ইত্যাদিরা। দেখা যাবে প্রত্যেকটা থিসিসে কিন্তু সামহাউ একটা আলটিমেট অ্যানালিসিস দে প্রপাগেট, যে ইন এসেন্স ওয়েস্ট ইজ স্টিল দি বেস্ট, এবং ওয়েস্ট মাইট হ্যাভ প্রবলেমস ভার্সাস দি রেস্ট। সো এই যে চ্যালেঞ্জগুলো, এই যে মানে ন্যারেটিভগুলো বা আখ্যানগুলো, এটাকে ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি চ্যালেঞ্জ করছে, এবং অবভিয়াসলি দেয়ার উইল be repercussions. So there are, new questions that are being raised. Will India be the next China? Will there be a rise non-Western states, with India being an important component of the group, leading a large chunk of global south? That global south এর সঙ্গে এই তার নেতৃত্বে ভারত কি অ্যান্টি ওয়েস্ট পজিশনে আসবে? এর থাকার নানা ধরনের apprehensions that are there in the West, somewhat premature, but nevertheless points of concern for them. Out of these concerns actually might emanate the dual mode of either accommodation or resistance to India based on their individual interest and calculations. কিন্তু এইরকম একটা পথ আগামী দিনে দেখতে পারি আমরা, যেখানে রেজিস্ট্যান্সও থাকবে, যেখানে অ্যাকোমোডেশনও থাকবে, আর সেটা তাদের ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট আর ক্যালকুলেশনসের উপর নির্ভর করবে। ইনফ্যাক্ট অ্যাজ এ রাইজিং গ্লোবাল পাওয়ার, হর্ষ পান্থ এক জায়গায় বলছিলেন যে ইন্ডিয়া ইজ ইন দ্য স্পটলাইট and it has to create a balance between national interest and its responsibility as a rising power. That is, শুধুমাত্র জাতীয় স্বার্থ দেখলেই হবে না, এর একটা
like Towachi as a rising power, and India, in fact, is balancing, as one responsible rising power. এই অর্থে যে it is the first responder to natural disasters, providing support and relief, to earthquake victims in Turkey and other places. Even though we had problems with Turkey, but yes, there was this vaccine diplomacy. Uh, we have saved Pakistanis and Iranians. This attempt to balance this uh, national interest and its responsibility as a rising power. To end, that there has been change in terms of and administration of হলেও এই যে ট্রেন্ডস গুলো এগুলোকে নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নতুন পলিসি দিয়ে ওভারটার্ন করা মুশকিল the new orientations are here to stay and obviously will continue to guide Indian foreign policy for at least a few decades. So if you look into, that is the basic idea, the style, substance, and subtext, I find there are changes, and these changes are significant changes. It would be difficult to go back to earlier pattern because these changes, even if there is change of administration, new people come in, these trends, these patterns, you might use new terms, you might kind of come up with new doctrines and policies, but these basic trends would continue to guide India's foreign policy. Thank you for your patience. I end here, and if there are questions, comments, I respond. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for wonderful and thought-provoking presentation. I must say it is thought-provoking indeed. Sir, we are really very grateful to you, and what should I say, sir? Our gratitude. Thank you, sir. Thanks a lot. Now the floor is open. You can ask your question either in Bengali or in English. বাংলা অথবা ইংরেজিতে স্যার দুটো মিশিয়েই বলেছেন, ফলত কোশ্চেন আসাটা খুব স্বাভাবিক এবং কোশ্চেন আসবে। প্লিজ যারা প্রশ্ন করবেন তারা নিজের পরিচয়টা দিয়ে খুব সংক্ষেপে, কারণ স্যার অনেকক্ষণ ধরে বলেছেন, স্যার প্রচুর প্রশ্ন আসবে আশা করছি। হ্যাঁ স্যার, একটা কোয়েশ্চেন ছিল, পাপড়ি বলছি, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং আপনার ছাত্রী। স্যার, so far as the idea of New India is concerned, do you think the new identity construction, if we may call it, has any kind of influence or impact on the basic fourfold national interests that you have mentioned, which are the core elements of national interest of India? First, and if any changes or evolution or any possibility of changes in the basic interests are there, what are the tools that we can use to measure that evolution or examine that evolution? This is okay. If I correctly got your point, the new cultural construct of New India, that is what New India, that is Bharat, that is basically the idea now. All right, and obviously New India is not really in that sense. We are resurrecting India of the past. That is the continuity, the evolution of India now being projected as a kind of country that looks for resurrection. All right. Now, if you take it from the period of 1947, then it would appear as that it was a kind of colony of the British, and then it became independent. Then it started its move towards development, still a developing country. It might become developed someday, but the story is, the projection is not like that. That is the, in fact, in the subtext, that we were there before you.
and we were a kind of big and rich, civilization, even long before, essentially the focus is on the West. Long before you evolved on the scenes and actually kind of started dominating international politics, and you being most of the members of the Security Council. So that is the idea. That this is the confident idea. This is the kind of India that what Jaishankar says. It can take its own decision and it can advance its own model. And that is why in contemporary period you see Jaishankar saying that follow Indian kind of ways to resolve problems. But the idea is that well, in fact, it will, if you say how it would impact on our core goals, the impact is that essentially the target is a permanent seat of Security Council. And in fact, we are trying to, project in different ways. We will be the third, kind of economic power, great economy, third great economy. Our military muscle would grow in the coming years. Things like that. In every case, you are trying to project yourself as a big power and that global power. And yes, we have started taking up responsibilities as a global power, like our operations in the Red Sea. There would be all kinds of problems solved because there will be problem of accommodating this India. But this construct is also a part of spearheading the foreign policy with particular targets. Okay. Sir, thank you, sir. Would India stick to its no first use policy, do you think so, or it would still remain as a peace harbinger of peace? Okay, India's no first use is bit qualified. All right. Qualified in the sense it is not merely a response to nuclear weapons. If any kind of weapons of mass destruction, that is chemical or biological weapons, are used against not only Indian land but Indian interest anywhere in the world, India might use nuclear weapons. So India's no first use, yes, it is still no first use, but it is somewhat qualified no first use. All right. So it depends. We as long as we understand nuclear weapons as the weapons of last resort, we are not going to start a nuclear war. That is the basic idea. But nobody, let me just tell you, even if you talk about no first use, nobody actually depends on the will of the enemy. That whether the enemy will actually not use in times of conflict, nobody is very sure about that. So if we talk about no first use, I don't see much in this. All right. We can have a no first use, but qualified no first use. Yes. Yes. Sir, thank you, sir. Sir, I'm Shantanu Bandhopadhyay. I'm a junior research fellow in JNU Center for South Asian Studies. Thank you, sir, for the wonderful presentation. Sir, I have three questions. The first question is about NSG. Like after the 2018 and 2016 plenaries, we don't see much talk about from Jaishankar or Modi on getting an NSG membership, which is the only export control regime where we are not there in the club. So we see so much talk on UNSC permanency, but not on NSG. Can you elaborate on that? The second question is, sir, about India-Middle East Economic Corridor. Sir, recently when the Greece Prime Minister came to Ryzen dialogue, he said that we need to revive it, and he was very interested in joining India-Middle East Economic Corridor as a bridgeway between India and the Europe. So do you think, sir, this can happen in the near to middle term future, considering the Israel war has pushed all these ideas in the back burner? And last question is, sir, I want to ask you what is the difference between anti-West and non-West? Because Jaishankar keeps on saying we are not anti-West, but we are non-West. Yes. Thank you, sir. Just remind me once if I forget one of these three. All right. The first one was on NSG membership. NSG. Okay, but China doesn't want us in. All right.
So, and China doesn't want us in the Security Council as well as a permanent member. But if you become a permanent member of the Security Council, all right, energy would not be a problem for you. So things would change. All right. So we are not really talking about NSG right at this point of time because we are interested in nuclear commerce. NSG, inclusion in NSG will allow you to have nuclear commerce and trade. Now, right now, yes, we are interested in that, but we also understand that China is a problem there. But if we can manage China in accepting us in the Security Council, this will not really remain a problem. Okay, sir. All right, NSC. So we talk more about Security Council now because that will give us much more than this NSC. Okay. Uh, Second was on this yes. Corridor. This corridor. Some people would argue that too much economy with the Gulf countries, and in fact this relationship that was evolving between Israel on the one hand and the Gulf countries on the other, the Abraham Accords and all, actually led to this Hamas attack. Okay, but the Gulf region is also changing, and in problems and usually about connectivity. When we talk about different lanes and how the countries of the world would benefit from this connectivity, our experience actually shows because of in this particular region, because of what is happening in Pakistan, Balochistan, and China-Pakistan economic corridor, that these corridors, uh, these connectivity routes, these are not very safe routes. There would be challenges to these routes. So the basic idea that there would be some kind of road and that would lead to economic benefit to all the countries around that particular road, the kind of idea that was very much there, and that is how connectivity became so important. Connectivity routes are very strategic. And therefore protection of connectivity routes would become a serious issue in the coming days. And in fact, this Hamas-Israel kind of situation might not continue for in international relations. Obviously, 1 year, 2 years are not that important. This situation would change, and the countries in the Gulf region would be in favor of this kind of routes. So right now there are obstacles, there are problems, but in future this particular idea can be revived. Correct. And the third aspect is Anti-West and non-West. oh yes, well, we were not anti-West. If you talk about centrist position, you will not be anti-West, but obviously we are non-West. We do not belong to the Western world. We are from the East, and that is why we are non-West, but we are not anti-West. Point that I was trying to make, that is of functional centrism. That is where we are here. We are a bridge between East and West, and that is the reason the institutions where India is involved, they do not really take the form of a kind of alliance kind institution, because India is there and India would always remain non-aligned. All right, this is in brief. There are other problems, but in to your question. Thank you, sir. গৌতম মুখার্জি, বিনিন্দিত মুখার্জি, webinar. If you have any, please. Okay. हाँ Sadhan. Sir, I just
Yeah. Century. Talking about India and China fighting with one another. Not economically fighting big like Yes, yes, I Egypt understand. They have a and relationship, and hostile relationship. yes, Yes, hostile not a relationship, normal relationship not a between normal people. relationship. Economically, actually beat each and other. Actually, Belt and Road Initiative. Therefore, India launched the IMAC corridor project and all those projects. Yes, Actually, yes, yes. You know, who has the responsibility to build an Asian sanctuary? how they can build Asian century complete accomplish. Who is interested in Asian sanctuary? 21st century is Asian century without the lot of 21st scholars century said that is said to be Asian century because of the rise of the the powers rise in of, Asia. but Okay. how actually accomplish actually. No, no, nobody is going to accomplish that. India is going to have some kind of an Indian century. China would like to have a Chinese century. Who is going to have Asian century? Asian century would mean that the reduction of European dominance, Western dominance on international politics, and the rise and growth of, let's say, dominance by the Asian countries uh, on international politics. That might very well happen. With China, India coming up, there would be, the dominance on. In fact, if you talk about these predictions of 2075, both China and India would be $50 trillion economy. All right, and then you would find USA, China, and India. So two Asian powers that would ensure Asian century. But if you talk to India, if you talk to Russia, if you talk to China or Japan or the Asian powers, then you talk about, well, Asian century, reduction of Western dominance, that is very fine for all of them. But at the same time, they would like to have the century, uh, in fact, beneficial to their respective, kind of countries. Okay. So no Asian century per se in that sense. But do you think that India's foreign policy is a right track actually? China minus policy like Indo-Pacific and others, those kind of policy adopted by Indian leadership is in right track actually. Look, right track is a kind of value judgment. All right. What India should do, what India should not do. I have not gone What do into you that think kind about of that? analysis. You see, What the is your basic idea. opinion? Okay, okay. No, you might like to have very good relations with China, but China would not. Okay. You can have very good relations with China if you become subservient to China. China would like to integrate these, economies of South Asia with its own economy, and obviously that would create a problem for India. In many ways, Chinese plans would actually create problems for India. So you cannot Hindi chini bhai 2.0, but the idea is that it is not really going to work. We would have to balance our relations with China, all right. We don't want to get into a fight with China. That is also quite all right. But there would be this sense of competition, and that competition will continue. Because what India wants, you know, China can create a problem, and what China wants, India would create a problem for that. So that is this hostile relationship would continue, uh, as I understand. So the question of on Thank you. right track or not, I am not sure, but that is what you do essentially. Thank you, sir. Okay, sir, as far as the time limit is concerned, I can go for last one question. একটা Okay. লাস্ট একটা question, তাপস ঘোষ একটা কোশ্চেন করেছেন, এখানে লিখেছেন। তাপস বাবু যদি আপনি থাকেন, যদি জিজ্ঞেস করেন স্যার সরাসরি প্রশ্নটা। আমি
ট্রেনে ছিলাম শোনা যাচ্ছে না তো? তো তাপস তাপস বাবু, আপনার আপনার নেটের কিছু সমস্যা হচ্ছে। স্যার প্রশ্নটা কমেন্ট সেকশনে লিখে দেওয়া আছে, স্যার আপনি মানে পড়ে আনসারও করতে পারেন মেসেজে। হ্যালো, হ্যালো, আমি একটা কোশ্চেন করতে পারি? হ্যাঁ করুন। শান্তনু আচ্ছা, বলছি। আমি হ্যাঁ, শান্তনু দা, খুব সংক্ষেপে প্লিজ। শিওরলি। আমি কি ভিডিও অন করতে হবে? না না, বললেই হবে। Anindya, thanks a lot, Anindya Jyoti, for long time after listening to you. Fantastic lecture. থ্যাংক ইউ। I would have loved to join earlier. I came back late, but instantly I joined anyway. My point is, India is aiming high. The last 5, 7, 8 years, India is really trying to build a foreign policy, which has a assertion and an ambition, and sort of it is trying to establish and show to the world that we are a civilizational power long neglected. But do you think in our approach of this, the current establishment, and what we are capable of in terms of our technology, our real economic capacity, other than the corporates, the power of the corporate world, but the real technological power, this is the time technology, self in critical areas. From those few points, and do you really believe that India can really challenge the world and can turn it on its head, whether the West or even the Russians, and also at times the Americans? And I'm not talking about the Chinese, of course. Thank you. Okay, I'll be very brief about it. One, that we are not challenging the world. We are trying to, kind of push ourselves into the existing system. So we are trying various ways, various sets are being applied, and including cultural, economic, political, whatever. And we are trying to kind of project ourselves at this point of time. Secondly, no major state is a perfect state. Never it was in international politics. So all states would have domestic problems. All states would, their abilities are limited. But how you use your limited abilities essentially in order to gain something out of it. And in fact, in the very beginning of my lecture, I mentioned that, the change and maintenance kind of idea, that you have to change certain things, you have to maintain certain things, and since your abilities are limited, you have to make trade-offs. That is, you have to adjust. So you adjust with some, you progress in some others. Diplomacy is like that. Diplomacy is not that you would achieve, all the, required, parameters, whatever you apply, in terms of economic strength, technological strength, military strength, and then you will start, pledging your position, or you talk about it. Diplomacy doesn't work that way. In fact, many small states at different points of time had undue, in fact, importance in international politics. And if you think of the Security Council, if you think of France, if you think of United Kingdom, these are not the world leaders anymore. But in fact, they enjoy certain advantages. They have some capabilities, yes, but nevertheless, not as, they don't have that kind of power that they used to enjoy when UN was established. So there is no end to this process, and there would always be, scope, opportunities for new powers to emerge. And these powers, if they have ambition, if they have aspirations, for instance, if India has aspiration, India has ambition, I have no problem with that, frankly. But the idea is how we can use whatever abilities we have to our benefit, to our advantage. That is what diplomacy is all about. Right? X, Y, or Z.
ও, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। যেটা ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট ইটস নট পসিবল ফর মি টু অ্যাকোমোডেট অল দ্য কোশ্চেন্স। ওদিকে আমাদের ইউটিউব লাইভেও বেশ কিছু কোশ্চেন এসছে। এটা খুব স্বাভাবিক যে হ্যাঁ, অনেক কিছু প্রশ্ন কিন্তু এখানে মানে এসছিল, কিন্তু সরি আমি সেগুলো রেসপন্ড করতে পারলাম না না স্যার, কিছু বিকজ অফ অবভিয়াসলি। আহ, একদম স্যার কিছু করারও থাকে না স্যার। আপনার আহ, বক্তব্যের পরে এই 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 সেশনটা ভাইব্রেন্ট হবে, সেটা খুব স্বাভাবিক। সেটা আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। আম, আমাদের এখানে কনস্ট্যান্ট 100 জন উপস্থিত ছিলেন, যেটা আলটিমেট, যেটা আমরা অ্যালাউ করতে পারি। এবং যেটা ইউটিউব লাইভ হয়েছে সেখানে প্রায় 80 জনের মতো। আমাদের টেকনিক্যাল দিকটা যিনি দেখেন তিনি যা জানালেন, সেই সূত্রে আর কি বললাম। তো আমি আরেকবার স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা স্যারের কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ। স্যার আমাদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন। অ্যান্ড দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট উই হ্যাভ বিন এনরিচড বাই দ্য পয়েন্টস স্যার হ্যাজ মেনশনড, রেজড। অ্যান্ড এবং স্যারের যে ইনসাইটফুল টক, সেটা আমরা ঋদ্ধ হয়েছি। স্যারকে আবারও অজস্র ধন্যবাদ। স্যার সারাদিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, তার মধ্যে থেকে স্যার আমার কথা ফেলতে পারেননি, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ স্যারের কাছে। স্যার এসছেন এবং এতটা সময় 1.5 ঘন্টা ধরে স্যার সাথে থেকেছেন। অশেষ ধন্যবাদ স্যারকে। থ্যাংক ইউ স্যার। ধন্যবাদ তোমাকে, আর ধন্যবাদ যারা সবাই জয়েন ইন করেছিলেন তাদের সবাইকে। আহ, অনেকের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না, স্যার এটা 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 একটা অন্য এন্ডলেস সময়। প্রসেস স্যার। এটা এটা সারা রাতের ব্যাপার হয়তো, বা সবার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে এটা স্যার হতো। সারা রাত বসতে আমিও চাই না। তো স্যার এটা একটা মানে আমরা শেষের দিকে তো, ফলত একটা আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন। তো স্যার অবশ্যই আপনাকে এরপরে আবার পাবো এই আশা রাখছি। আহ, এখানে যারা উপস্থিত আছেন, আহ, যারা শ্রোতা যারা উপস্থিত আছেন, বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা বিন্দু, আমি আলাদা করে নাম বলছি না, দেবাঞ্জনাদি রয়েছেন, আরো সিনিয়র প্রচুর মাস্টার মশাই এবং ম্যাডাম রয়েছেন। আমি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক অপূর্ব মোহন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের এক্সিকিউটিভ বডির যারা সদস্য এখানে ছিলেন, জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন ডক্টর প্রদীপ্ত মুখার্জি, তাকে আলাদা করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং যেটা বলার সেটা হচ্ছে, আমাদের চ্যাট বক্সে ইতিমধ্যে আমরা ফিডব্যাক লিঙ্কটা শেয়ার করেছি। ওটা কাইন্ডলি একটু ফিল আপ করবেন আপনারা। যে ই সার্টিফিকেটটা দেওয়ার কথা, সেটা ওটা ফিল আপের পর আপনাদের ইনবক্সে ওটা পৌঁছে যাবে। এইটুকুই বলার। প্রত্যেককে শুভরাত্রি। এবং স্যারকে আরেকবার আমি আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যই আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি স্যার। শুভরাত্রি, ভালো থাকবেন সবাই। শুভরাত্রি। স্যার, ওই ফিডব্যাক লিংকটা ওয়ার্কিং করছে না। আচ্ছা, সেটা আমি তাহলে আলাদা করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু যদি কারো কোনো সমস্যা হয় আমায় আলাদা করে জানাতে পারেন, আমি সেটার ব্যবস্থা করছি। ওকে, বিদায় নিচ্ছি। হ্যাঁ শুভরাত্রি। স্যার।